mean, there's a lot of things to like, right? Like, on the surface, there's like a simple father-daughter relationship. And yet, underneath it, there also is this sense that, you know, it can't really exist in the real world. And I think that's the thing that terrifies the both of them. You know, I thought it was really brilliant in season 2, the fact that they wrote a guy keeping a little girl locked in a cabin for a year, and yet we all still like love him and the two of them. And I was like, what a brilliant ride to, you know, a line to ride, because it's, you know, on the surface it's kind of terrifying what he's doing, what they're doing together, and then and you realize that underneath it is this real love. And I think that that's the beautiful thing about their entire relationship, is that on the surface it doesn't make sense, it doesn't really work, it's odd, and the thing that really binds them together is that there is this deep, true bond, love, connection, whatever you call it, that provides context for everything else that happens. And you know, I think it's really special when an author can do that with characters, when they can make something on the surface appear, you know, the true meaning of it is very different than how it appears on the surface. I think that's a quite beautiful thing. And so I guess that's the thing that I find most special and most interesting about them. Thank you. Good question. Alors, la question était, qu'est-ce qui est le plus dans la relation entre Harbour et du coup Lemon? Et il a dit, il y a énormément de choses à aimer, clairement. Déjà, la relation de père et fille qu'ils ont ensemble, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et il y avait quelque chose qui était très bien, c'est qu'ils savaient tous les deux que c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver dans la vraie vie. Donc c'était quelque chose qui faisait encore plus peur. Ça les terrifiait. Et d'ailleurs, dans la saison 2, c'est incroyable qu'ils aient réussi à écrire un homme qui garde une fille dans une cabane pendant longtemps, et qu'en fin de compte, on les aime bien. On s'attache à eux. C'est vraiment incroyable qu'un auteur réussisse à faire ça. De plus, de juste montrer une relation entre deux personnages. Je te dis, la surface, oulala, voilà, ça donne pas du tout envie. C'est terrifiant, c'est bizarre. Voilà, alors que lorsqu'on a vraiment creusé, c'est là où on se dit, mais c'est de l'amour, c'est le vrai amour, voilà. Donc juste, on va dire cette relation qu'ils ont entre tous les deux, c'est vraiment quelque chose qui pour lui est incroyable. Voilà. It's been 8 years of memories with people that are like your family. So I think my favorite memory though is in season 1. Towards the end of the season, Joyce and I break into the Hawkins lab, I feel like, or we break into the Hawkins lab, and there's a sequence where we're outside, and these military guys storm the place, and I'm like, oh, we're screwed or something. And I remember we shot that, it was like 3 in the morning, we were breaking our necks to make it to the final day of the shoot. And it was about 3 in the morning, and me and Winona were in the chairs just waiting to film. And she was so funny. Like, I think we all get really tired. Sometimes we shoot all night, you know. We'll shoot like 3:30, 4 in the morning, and we'll just be so tired doing this crazy stuff, running around with guns, just exhausted. And I remember us just sitting in those chairs and laughing just because of exhaustion. And that I did have a moment where I thought, oh my God, look at my life. Like, I'm sitting next to Winona Ryder, like the movie star that I had a crush on when I was your age, and I'm like laughing with her deliriously, and that's probably my favorite memory of all of shooting. Okay, thank you. Alors, la question était vraiment sur un peu quel était son souvenir préféré avec le cast de Stranger Things. Et du coup, il a répondu que déjà, ça fait 8 ans. Donc, ça fait 8 ans qu'il partage des moments avec ce qu'il considère presque maintenant comme sa famille. Donc, c'est un peu difficile de choisir vraiment un moment. Et pour lui, s'il devait se rappeler d'une seule chose,
C'était à la fin de la saison 1 à peu près, il y a une scène avec Joyce où ils vont détruire le labo et ils ont fait ça à 3h du matin. Donc ils étaient tous fatigués, ils n'en pouvaient plus. Et pendant qu'ils attendaient, ils étaient assis sur les chaises de tournage et ils ont commencé à rire, mais vraiment le fou rire, et ils n'arrivaient pas à s'arrêter parce que il était tard, ils étaient vraiment tous fatigués et c'était un peu à la limite du délire, quoi. Ils n'en pouvaient plus vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, ma vie c'est ça en fait. Et donc là je suis à côté de mon crush d'enfance, je travaille avec elle et en plus de ça je me tape mes meilleurs délires comme ça à 3h du matin. Donc pour lui c'est vraiment ce qui reste le meilleur souvenir tout confondu des temps. Yeah, I mean, I think that's the job of an actor, right? Is to inhabit the character and their imaginations and fantasies and all those things. So of course I have, you know, many creative ideas about that in the future, but there was also, you know, something quite beautiful in the fact that Hopper had a whole other life. He married, he had a daughter, he lived in New York, he was a cop in New York for a while, and then when he got divorced and his daughter died, he moved back to his hometown of Hawkins, Indiana. And I've always felt that part of that was, you know, I think there are these people in our lives, I don't know if you guys seem too young to know this, but you may have a relationship or a girlfriend, an ex-girlfriend in your life that you'll look back over years and years, and it's probably a fantasy, like the reality of it probably doesn't exist at all, but in your mind you think to yourself like, oh, that was the one, like if I hadn't messed that up or if I hadn't done that thing, like that was the true love, the one that got away. And I think Hopper felt that about Joyce. And I think one of the beautiful things about him as a human being is that he moved back to Hawkins, Indiana, and then he just didn't even speak to her for like 5 years. But I think that he just wanted to be around to protect her as a police officer. I think that's his deep unconscious. And so I've always found that quite beautiful. So I've always, you know, there's a fan fiction that's very, you know, sexy about them, and then there's a fan fiction that's very deep and sort of loving, and really is the bond between them. So I guess my sort of work, my unconscious work, has been a lot about that deep bond between them, thinking about that. Thank you. Alors, apparemment, il a lu quelques fanfictions à droite à gauche. C'est ce que le petit oiseau a dit à madame. Et donc la question était, est-ce que lui, du coup, a imaginé certaines choses à voir? Et il a dit, totalement, enfin, c'est mon job en tant qu'acteur d'imaginer la vie de ce gars. Donc oui, totalement. De plus, depuis la saison 1, et encore une fois, oui, la saison 1, mais depuis la saison 1, il y a eu vraiment beaucoup de... Comment je dis? Yeah, I can't even read what I wrote. Ok, mais bon, c'était... il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu beaucoup de rebondissements et c'était le moment où il est revenu de l'Indiana, même s'il ne lui parlait pas à Harbour. Il ne parlait pas pendant 5 ans, mais il voulait rester dans son environnement de manière à pouvoir vraiment la protéger sans pour autant... Faites attention au micro à droite s'il vous plaît, merci. Pour pouvoir la protéger en étant là et pour rester nos instants pour autant trop s'approcher. Mais clairement, vous savez, des fois, il y a des personnes dans notre vie, faites gaffe au micro, genre, Oriane, merci. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans la vie, tu t'es dit, vous sortez ensemble, vous avez une relation, au bout d'un moment quelque chose se passe, on ne se parle plus, ok. Mais dans notre inconscient, on est en train de réfléchir, mais c'était la personne qu'il me fallait là. La réalité, c'est quelque chose d'autre. Mais dans notre tête, on idéalise cette personne en mode oui, ça aurait été la personne pour moi, mince, j'aurais dû. Et du coup, pour lui, il y avait deux types de fanfictions, des fanfictions très sexy, c'est ça. Et il y avait les fanfictions qui sont, on va dire, beaucoup plus sur quelque chose qui était profond, leur relation, approfondir ça, l'étudier, analyser, aller plus loin. Et on va dire que lui, c'était plutôt dans ce sens-là qu'il regardait les fanfictions, et pas forcément sexy, c'est ça. Voilà. You have
translating, you realize how long-winded you are. Apologies.